Namaskar. Today in this video, I am going to discuss the most very important chapter of organic chemistry, that is aldehydes, ketones and carboxylic acid. The weightage of this chapter in board examination is 8 mark with option and 6 marks compulsory. The distribution of 8 marks is like this: 1 plus 1 plus 2 plus 2 plus 2. So total is 8. First of all, we'll discuss the multiple choice questions of aldehydes, ketones and carboxylic acids. This is the first question to you. The acid present in curd is, options are butanoic acid, lactic acid, citric acid and acetic acid. The correct option is a B, that is the lactic acid. Next one, ozonolysis of 2,3-dimethyl-but-2-ene followed by decomposition by zinc dust and water gives. This is the complete ozonolysis reaction. First of all, you should know the structure of 2,3-dimethyl-but-2-ene. आता इथं डबल बॉन्ड जो असणार आहे तो ब्रेक जर केला आणि एक ऑक्सिजन दोन्ही बाजूला लिहिला तर यू विल गेट द फायनल प्रॉडक्ट, दॅट इज द acetone. So correct option is a C, that is acetone. The total number of sigma and pi bonds in 2-methyl benzoic acid is, you are asked total number of sigma and pi bonds in 2-methyl benzoic acid. So before going to the correct option, you should know the exact structure of 2-methyl benzoic acid, double and single bonds in each structure. So the total number of sigma and pi bonds in 2-methyl benzoic acid is 18. That is the D option is correct. Which one of the following is formed when acetylene is hydrolyzed in the presence of HgSO4 and H2SO4? In this reaction, 40% sulfuric acid and 1% HgSO4 is used. Actually, acetylene gives intermediate which undergoes tautomerization to give ethanol, that is the acetaldehyde. So B is the correct option. Conversion of toluene to benzaldehyde by the use of chromyl chloride is an oxidation reaction. This reaction is known as, what is given? Toluene to benzaldehyde. This toluene is converted into benzaldehyde by use of chromyl chloride, which acts as a partial oxidizing agent. So you have to write or identify the name of the reaction. A. Gattermann-Koch formulation. B. Itard reaction. C. Stefan reaction. D. Rosenmund reaction. The correct answer is B, that is Itard reaction. Which of the following reagents helps in reducing esters to aldehydes? तुम्ही जर हा प्रश्न वाचला तर गोंधळात टाकणार आहे. रेड्युसिंग esters to aldehydes म्हणजे esters are converted into aldehydes. So you have to choose the correct option. And here correct option is a C, that is diol H. Diisobutyl aluminum hydride. It is the strong bulky reducing agent. So it prevents the further reduction of aldehyde into alcohol. So this reaction or this MCQ is very important. Now answer the following questions for 1 mark. Write the IUPAC name of acrylic acid. So you are asked write the name of acrylic acid, but you should know the correct structure of acrylic acid. CH2 double bond CH So the name is prop2enoic acid. This is the correct IUPAC name. Next, write the IUPAC name of the following compound. Here benzene ring is attached to one aldehyde, one methyl and one OH group. So you should know
the priority of functional group. Here first number is given to the aldehyde. Then you write the numbering to the ring in clockwise direction 1, 2, 3, 4. So correct IUPAC name is 4-hydroxy 3-methyl benzaldehyde. Write the name of reaction during conversion of benzoyl chloride to benzaldehyde. म्हणजे बेन्झॉइल क्लोराइडचं रूपांतर बेन्झाल्डेहाइड मध्ये करायचं आहे. This is nothing but Rosenbaum reduction reaction in which hydrogen gas is adsorbed on palladium, which is poisoned by barium sulfate. Next, what is saponification? That is the soap formation. You know that the soaps are sodium or potassium salt of higher fatty acids, and the alkaline hydrolysis of an ester is known as a saponification. Write the structure of the product formed by the oxidation of cyclohexene with acidified potassium dichromate. You are asked to write the structure of the product which is formed by the oxidation of cyclohexene with acidified potassium dichromate. This is the structure of cyclohexene, and this on oxidation gives ॲडिपिक ऍसिड. ॲडिपिक ऍसिड म्हणजे इथं डबल बॉन्ड जो असणार आहे तो ब्रेक होतो, तिथं ऑक्सिजन दोन्ही बाजूला ऍड होईल, अल्डिहाइड्स तयार होईल आणि अल्डिहाइड अंडरगोस फर्दर ऑक्सिडेशन टू गिव्ह ऍसिड्स. नेक्स्ट वन, कन्वर्ट carbon dioxide, that is the dry ice, into acetic acid. Carbon dioxide plus Grignard reagent, that is methyl magnesium bromide, gives intermediate, which on acid hydrolysis gives final product, that is acetic acid. 2 marks question. Give the classification of aliphatic ketones. They are of 2 types, simple and mixed, or symmetrical or unsymmetrical. म्हणजे इथं सिंपल अँड मिक्स्ड कीटोन्स तुम्हाला लिहावं लागेल विथ एक्झाम्पल. राईट केमिकल रिॲक्शन्स फॉर द फॉलोविंग कन्व्हर्जन. म्हणजे यू हॅव टू राईट द केमिकल रिॲक्शन्स ओनली, बट बॅलन्स्ड रिॲक्शन मस्ट बी एक्सपेक्टेड. ए, ऍसिटिक ऍसिड इंटू ऍसिटिक एनहायड्राइड. फॉर दिस कन्व्हर्जन 2 moles of acetic acid are required, and the reaction is carried out by using strong dehydrating agent, that is a P2O5 phosphorus pentoxide, and B, acetic acid into ethyl alcohol. This conversion is very interesting because acetic acid on reaction with lithium aluminum hydride and dry ether, that is on hydrolysis, gives ethyl alcohol. म्हणजे लिथियम अल्युमिनियम हायड्राइड इथं तुम्हाला वापरावा लागेल. नेक्स्ट, कन्वर्ट कार्बोक्सिलिक ऍसिड्स टू. जनरल रिएक्शन विचारले. Carboxylic acids are converted into first acid amide. So carry out the reaction with ammonia. There is a formation of salt, and which on strong heating gives acid amide. Second, acid chloride. Carboxylic acids are reacted with thionyl chloride SOCl2. So it gives acid chloride, that is RCOCl. Next, write reaction showing conversion of ethane nitrile into ethanol. This is also very interesting conversion, because ethane nitrile CH3C triple bond N finally converted into ethyl alcohol. So first it is converted into acid, that is ethane ethane nitrile on acid hydrolysis gives acetic acid, which on reduction with lithium aluminum hydride gives ethanol. हे पहा, इथं हे रिएजंट्स महत्वाचे आहेत, ते तुम्हाला माहित असायला पाहिजे. राईट अ नोट ऑन और एक्सप्लेन कॅनिझरो रिॲक्शन. म्हणजे फॉर्माल्डिहाइडची रिॲक्शन असणार आहे, ती तुम्हाला रिॲक्शन विथ कंडिशन सगळे 2 मार्कासाठी लिहावं लागेल. म्हणजे 1 मार्क जे असणार आहे ते रिॲक्शन असेल, इथं सेल्फ ऑक्सिडेशन रिडक्शन होतं, कोणता कॉन्सन्ट्रेटेड किंवा 50% कॉन्सन्ट्रेटेड अल्कली तुम्हाला इथं वापरायचं आहे, एकाच रिडक्शन एकाच ऑक्सिडेशन, ऑक्सिडेशनचं पुन्हा सॉल्टमध्ये रूपांतर, ह्या गोष्टी तुम्हाला माहित पाहिजे. फेलिंग सोल्युशन म्हणजे अल्डिहाइड्स बरोबर ही रिॲक्शन तुम्हाला दाखवावी लागणारी आहे. देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ फेलिंग सोल्युशन मध्ये काय तयार होतं, रेड प्रेसिपिटेट ऑफ क्युप्रस ऑक्साइड.
Tollens reagent, formation of silver mirror test. हॅलोफॉर्म रिॲक्शन, इट इज अ टिपिकल रिॲक्शन ऑफ मिथाइल कीटोन. म्हणजे हे तुम्हाला कंडिशन्स माहित पाहिजेत, या रिॲक्शन 2 मार्कासाठी विचारला जाऊ शकतात. त्यानंतर शेवटचा पार्ट यातला शॉर्ट आन्सर टाईप आहे, सेकंड 3 मार्क्ससाठी आहे. एक्सप्लेन इन डिटेल अल्डॉल कंडेन्सेशन ऑफ इथॅनल, दॅट इज द असिटाल्डिहाइड. आता राईट अ नोट ऑन अल्डॉल कंडेन्सेशन. म्हणजे इथं कंडिशन तुम्हाला लिहावी लागेल की ही रिॲक्शन अल्डॉल कंडेन्सेशन कोण दाखवतं, अल्डिहाइड कीटोन कोणते असतात, त्यानंतर कुणावर रिॲक्शन कॅरी आउट केली जाते. पहिल्यांदा कंडेन्सेशन होतं, त्यानंतर पाण्याचा मॉलिक्यूल काढून टाकला की काय कंपाऊंड तयार होतं. तर ह्या सगळ्या गोष्टी त्यामध्ये आल्या आणि हे तुम्हाला माहीत असणार आहे. ह्या प्रश्नांचा सराव करा आणि जास्तीत जास्त गुण मिळवण्याच्या दृष्टीनं प्रयत्न करा, कारण हा टॉपिक खूप महत्वाचा आहे. पूर्ण जर केला तर 8 मार्काचे प्रश्न तुम्ही आरामात सोडवू शकता, कुठेही अडचण येणार नाही. धन्यवाद.